Hey, I'm audible. Yes, ma'am. Okay. See, the first problem in a priori algorithm is that we are generating lots and lots of candidates. Whether it is important or unimportant, we are generating it. ஆமா தானே? அதுக்கப்புறமா தான் நம்ம frequency check பண்றோம். Yes or no? Candidates is in huge number. That's the first disadvantage. Yes, we are just generating L1, C1, okay, and lots and lots of set, and we are after that we are just going for pruning by comparing the frequency with the minimum support threshold. So it is taking a long time also. Okay, so huge number of candidates are involving in this I mean in the a priori algorithm. What is the next disadvantage? A major disadvantage is that we are repeatedly scanning our original database again and again. So it leads to the time complexity. For example, first you are scanning the database and you are finding the support count of each and every candidate. Okay, and after that, what you are pruning it. Again, you are generating some item sets. Those item sets are available in the database or not. Again, you are going back to the main memory or the main database and you are scanning it. Okay, so it will lead to what a very long time. Okay, the original database is scanned many times so that it leads to what the time more time complexity. So a method is available that mines the complete frequent item sets without candidate generation. I'm going to deploy an algorithm where I'm not going to generate the candidates at all. Okay, now candidate generate பண்ணிட்டு தான list of frequent item sets we will be generating. Yes or no? Yes or no? ஆமா தானே? Yes, ma'am. Okay. So now I'm not going to generate any candidates at all, so that you can generate the frequent item set, that to a complete set you can generate without generating these candidates. So that method is called as FP growth, or it is also called as FP tree. Okay, FP is nothing but frequent pattern. So what is the pattern which is occurring frequently in the database can be generated without generating candidates. Okay, and we are not going to scan the database for each and every step. Okay, we are going to scan the database for 1 or 2 times, that's all. Okay, maximum of 2 times we are going to scan the original database in case of this frequent pattern tree. Okay, in order to overcome the disadvantage of the a priori algorithm, we are moving to a new concept called as FP growth or FP tree. Okay, so this is basically the divide and conquer method. Divide and conquer strategy படிச்சிருக்கீங்கல்ல, data structures and the design and analysis of algorithms. Yes? Yes or no? Yes, ma'am. Okay, so what is that divide and conquer method? What is divide and conquer, ma? Quick sort, merge sort. Quick sort, merge sort. So what we will be doing, we'll be dividing the very big problem into small chunks. For each and every chunk, we will find out the solution. Finally, we will be merging the solution. Yes or no? Similarly, here also, this divide and conquer strategy, we are going to adapt. Okay, right. I'm not going to explain the algorithm. Straight away, we can move to the problem so that I can explain the steps in an easiest manner. Okay. So what is the algorithm we are going to see now? What is the algorithm? Divide and conquer. Right. In the algorithm பேர் என்ன சொன்னேன் நானு? FP tree. FP growth. Okay. FP tree, frequent pattern tree. Okay, or FP growth we can say. So the main advantage is that we are not at all going to generate the candidates. Without candidates, this algorithm is going to work. நம்ம C1 ஜென்ரேட் பண்ணிட்டு அப்புறம் L1, C2, L2 அப்படி ஜென்ரேட் பண்ணுவோம்ல, இங்க C1, C2 ஜென்ரேட்டே பண்ண மாட்டோம். அதான் இதோட அட்வான்டேஜ். Okay, the same problem we can take the transaction ID and list of items. All of you work out. In between, I'll ask the questions.
item IDs. T100, T200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, and 900. So 9 transactions. The very first problem I worked out in a priori, the same problem I'm just taking here. I1, I2, I5, then I2, I4. All of you are working? Work pandriya? Yes, ma'am. Take down the problem quickly. இது ஆல்ரெடி ஏ ப்ரையாரியில நான் கொடுத்தது தான், அதே ப்ராப்ளம் தான் எடுக்கிறேன், so that we can compare the results. Okay. So 9 transaction, list of item IDs were given. See, again it is a two-step process. A priori 2 steps enna? Join step and prune step. Join and prune. அதே மாதிரி இங்க the first step is generation of FP tree. Okay. First stepல நான் tree generate பண்ணிடுவேன். The next one, I'll mine the tree in order to create the patterns. Mining of FP tree, or I can say mining of conditional FP tree. The conditional in the sense, the pattern which is useful for me. Okay. So these are all the 2 steps. Let's see to it. So the first step I told you, first I need to generate the FP tree. For that FP tree, some 1 or 2 steps you need to follow. That is very easy only. First, I will pick out the items available in my database. What are all the items available? First of all, you say that. What are all the items available? I1, I1, I2, I3, I4, I5. I4, I5. Now, you need to give the support count of each and every item by scanning the database only once. ஒரே ஒரு தடவை இப்ப நான் ஸ்கேன் பண்ணி ஒவ்வொரு ஐட்டமோட சப்போர்ட் கவுண்ட் எழுத போறேன். What is the support count of I1? Already it is available in a priori. இல்ல கவுண்ட் பண்ணி சொல்லுங்க. I1 is 6. I2 7. I3 6. Okay. I4 2. Okay. Then I5 2. Okay. Now what I'm going to do, arrange them in the descending order. Okay. Arrange all these items in the lexicographic L items. L order la arrange பண்ணிக்கிறேன், that too a descending order. So descending order na அப்ப first item எது வரும்? I2 7. See here the item sets I'm writing in this manner, I2 colon 7. Okay. And then the designation மாத்திராதீங்க. What is the next item? I1 6. I1 6. Then I3 6. I3 6. Then I4 2 and I5 2. I5 2. Fine. Now this is the step 1. Okay, step 1 இது பண்ணியாச்சு. Step 2. Now see the database, see the first transaction. What is the first transaction available? T100, I1, I2, I5. So T100, I1, I2, I5. According to the lexicographic order, if I arrange, what will be the order of this transaction? Now I'm going to find out the L order of T100. So எது first இதுவும் என்னன்னா அதே மாதிரி தான் increasing orderல எழுதணும். எப்படி எழுதணும்? இது I1, I2, I5 இல்லையா அது? I5. I1, I2, I5. How I can write when I follow this lexicographic order? I2, I1, I5. I2, I1, I5. This is step 2. Now, step 3, I am going to draw the tree for this transaction. Construct the FP tree. எப்படி பண்ணணும்? First, I'll start with the null root. Okay, root will be null. I'm going to follow some left-hand side first of all. Okay, first the transaction is going to I2. And then it is going to I1. And then it is going to I5.
Now, in this transaction, the I2, I1, I5 are all coming for only one time. Therefore, the count will be given like this: I2 colon 1, I1 colon 1, I5 colon 1. Clear with this? Clear with this? If I5 க்கு ஒரு நோட் போட்டுக்கிறேன். Okay, right? புரியுதா? என்ன பண்ணிருக்கேன்னு புரியுதா? Yes, ma'am. Okay, now I'm going to have a table. In that table, all the items I'm going to write. புக்ல இப்படி கொடுத்துருக்காங்க. இந்த டேபிள் வந்து ஒவ்வொரு தடையும் யூ ஹாவ் டு அப்டேட் ஃபார் ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஸ்டெப். ஓகே, இந்த ஆர்டர் ஒன்லி ஐ எம் ஜஸ்ட் ரைட்டிங் I2, I1, I3, then I4, I5. So till now I2 is having the count 1, I1 is having the count 1, I3 is not at all entered, I4 is not at all entered, I5 count is 1. Okay, now I'm going to take this count from this. அப்படிங்கிறத இப்படி மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க உங்க புக்ல, அவ்வளவுதான். Okay, this is actually mentioned here. See, when this logical link is given, what kind of data structure you will be using in order to construct this FP tree? நான் கேட்கிற கொஸ்டின் புரியுதா பசங்களா? இந்த மாதிரி ஒரு லாஜிக்கல் லிங்க் கொடுக்குறேன். இப்படி இருந்தா இதுக்கு ஒரு டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் நான் யூஸ் பண்ணலாம். இதை கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணி linked list, very good. So linked list I will be using in order to construct this FP tree. பண்ணலாம், ஈஸியா பண்ணலாம். Okay, now the same step 3 you have to follow in order to construct the full tree until the last transaction is available in the database. Okay, so now 9 transactions are available. Those 9 transactions should be converted in the form of the tree. Okay, you have to update the tree by using those 9 transactions, remaining 8 transactions, and you have to update this table. அவ்வளவுதான். புரிஞ்சுதா? புரிஞ்சுதா என்ன சொன்னேன்ட்டு? இப்போ ஒரு டிரான்சாக்ஷனை மட்டும் எடுத்து நான் இப்போ வந்து இந்த டேபிள் போட்டிருக்கேன், அதுக்கு ட்ரீ கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணிருக்கேன். இதே மாதிரி ஒரு டிரான்சாக்ஷனையும் எடுத்து அதுக்கு எல் ஆர்டர் போடுங்க, அதை இந்த ட்ரீல அட்டாச் பண்ணுங்க, டேபிள் அப்டேட் பண்ணுங்க, ட்ரீ அட்டாச் பண்ணுங்க, டேபிள் அப்டேட் பண்ணுங்க. இதுதான் நான் பண்ண போறேன். ஓகேவா? புரிஞ்சுதா? And the same tree you have to keep in the updating. same tree. Yes. அப்டேட் பண்ணலாமா? Shall we go to the next step? Same step தான். அதுல வந்து T200 கொடுங்க. What is T200 மா? T200 என்ன? மா கொடுத்திருக்க டிரான்சாக்ஷன் பாரு. I2, I4. What is the L order of T200? I2, I4. Same, I2, I4. இந்த L orderங்கிறது என்னது? இப்ப நான் இங்க வந்து எது ஒன்னொன்றுக்கும் frequency count என்னவோ அதுக்கு ஏத்த மாதிரி நான் அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சிருக்கேன். இதுல என்ன ஆர்டர் இருக்கோ அதே ஆர்டர்ல இதை அரேஞ்ச் பண்ணிக்கணும், அவ்வளவுதான். சரியா? Shall we follow the same thing? Okay, initially it is null. இப்ப ஆல்ரெடி என்கிட்ட வந்து I2ன்னு ஒரு நோட் இருக்கு, then what? I1ன்னு ஒரு நோட் இருக்கு, then I5ன்னு ஒரு நோட் இருக்கு. Okay, now the order is, this is I2, this is I1, this is I5. I2 is already available. It starts with I2 and ends with I4. So shall I connect I4 here in the right hand side? Yes, பண்ணலாமா? Yes ஆ? புரிஞ்சுதா? colon 2, colon 1. அதுதான் சொல்றேன். அதுதான் இப்ப அடுத்து பண்ண போறேன். இப்போ இந்த ட்ரீயை இப்படி அட்டாச் பண்ணிட்டேன். இப்போ கவுண்ட் நான் திருப்பி அப்டேட் பண்றேன். What is the new count of I2? Already the count of I2 is what? 1. Now it will become what? Now it is occurring second time in the database. Yes or no? So it is 2. I1, the same count, right? There is no new transaction occurred with I1. Therefore it is 1. I5 is also what? 1. What is I4 now? 1. So now your database will be updated like this and the link can be given in the same manner. And the link எல்லாம் நீங்க கொடுத்துக்கிறீங்களா? நான் அது மட்டும் எழுதுறேன். Yes, I2, I1, I3, I4 and I5. So what is the count of I2? 2. Then I1 is 1. I3 is not at all counted. I4 is 1. I5 is 1. Clear? இப்போ என்ன பண்ணணும்? You have to link it. A logical link you have to give for each and everything. Okay, that you can give, no? கொடுக்கலாமா? Yes, ma'am. Okay. What is the 300? What is 300, ma?
T300 என்ன கிடைச்சது? என்ன இருக்கு டேட்டாபேஸ்ல? I2, Two I3. I3. I2, I3. What is the L order of I2, I3? I2 I3. Same, I2, I3. Okay. So already one null branch was there. Then I2, then I1, then I5, I4. This is the already available tree. Yes or no? Now it is I2, I3. Where I will be constructing that I3? I2 is already available. Shall I move to one more branch? Inner branch போடலாமா இங்க இந்த ட்ரீல? Yes. Along with I2, just like I4, can I construct one more branch I3? Hey, am I audible? If it's not a binary tree, you can construct. Yeah. It is not binary tree. I'm not saying that it is binary tree. Then Okay, you can it's not. add a Yes. node to from I2. I2, I3. Okay. Now update the count. What is I2 now? Already the count was 2. Now 3, it ma'am. is 3. What about I3? Now, first time it is 1. occurring, therefore it is 1. So the remaining are all what? Same. Yes or no? 1. Okay. What is the next tree? Next transaction? T400. What is T400, ma? T400 என்ன? டேட்டாபேஸை முதல்ல எழுதுன்னு I1, சொன்னேன்ல I2, நான். I4. I1, I2, I2, I4. What is the L order of T400? I2, I1, I4. I2, I1, I4. Okay. Shall we update the same tree? Initially it is null. Already it is I2, then I1, then I5. Already I4 is available. எப்போதுமே பழைய ட்ரீ போட்டுக்கோங்க பசங்களா, அதுக்கப்புறமா புது ட்ரீயை புது டிரான்சாக்ஷன் அதில் அட்டாச் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்க. So now it is I2, I1, I4. Shall I construct one more node down to I1? Yes? போடலாமா? இங்கே போட்டுக்கிட்டுமா? இங்கே போடலாம்ல? போடலாம் தானே? இது I2, I4 மா. ஆனா இந்த ஆர்டர் எல் ஆர்டர் எப்படி இருக்கு? I2, I1, I4. Yes or no? Therefore it is I2, I1, I4. Will you agree? Will you agree? Okay, ma'am. Yes, Ma'am, ma'am. if இது யாருக்கு does it புரியல? matches with anything? If it is matches with any other thing, you can increase the count. That's all. Okay, ma'am. இப்ப எதோட மேட்ச் ஆகலாமா? நடுவில் I1 ஒரு டிரான்சாக்ஷன் இருக்கு. I1 இல்லைன்னா நான் I2, I4 மட்டும் அப்டேட் பண்ணிப்பேன். கரெக்டா? ஆமா தானே? இந்த பேட்டர்ன் அதோட மேட்ச் ஆகுதுன்னா நான் அந்த கவுண்ட் மட்டும் அப்டேட் பண்ணிப்பேன். ஆகலைன்னா புதுசா கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணிப்பேன். அவ்வளவுதான். ஓகேவா? Okay, ma'am. ஓகே. இப்ப I2 ஓட கவுண்ட் என்ன? ஆல்ரெடி என்ன இருந்தது கவுண்ட்? பழைய ட்ரீ பாரு. Already 3, ma'am. Now ஆல்ரெடி 4, 3. ma'am. இப்ப என்ன ஆகும்? ஒரு டிரான்சாக்ஷன் 4. நடந்திருக்கு. அப்ப இதோட கவுண்ட் என்ன ஆகும்? 4. I1 பழைய கவுண்ட் என்ன? 1, ma'am. 1. Now it will become what? Now it will be 2. 2. Now I4, here it is newly I4 occurring. is 1. I4 is 1. Here it is newly occurring. So in the patternல இதோட count வந்து 1. So remaining counts you can maintain as it is. So I3 is 1, I4 is 1, I5 is 1. Let's move to the next one. Okay. What is T500? T500 என்னமா? சொல்லு பார்க்கலாம். What is T500 in the given database? Ma'am, but then in the box, we have to write I4 is 2, right? Yes. And then we also have to drag two Yes, Two yes. arrows to Two the- arrow marks you need to draw. and the count will be 2 in the box. Yes, yes. Okay, ma'am. 4, 2, 1, 2, 1. I2, I1, I3, I4, I5. Yes or no? That is the order. I2, I1, I3, I4, and I5. It is 4, 2, 1, 2, 1. So, in this manner, then I1 here. So 4 is matching with 4, 2 is matching with 2. I3 here and also I3 is 1. That's all. 4,
Here it is 1 alone, and from here again what here, okay? Then I5. Clear? Yes, ma'am. Okay. Now what is T500, ma? I1, I3. I1, I3. What is the L order? Same thing. I1 தானே, I1, I3 ரெண்டுமே ஈக்குவலா? எஸ் ஆர் நோ? Yes, ma'am. L orderல அது ரெண்டுமே ஈக்குவல். Okay. Let's go construct the tree newly. Null again. Already existing tree I'm just writing. It is I2. Then this is I1. This is I5. Here it is I4. Here it is again what I4. Again here it is I3. What is a new transaction? I1, 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 I3. Yes or no? Yes, ma'am. Then how you will be constructing now? I1, I3. Tell me. I1ல இந்த டிரான்சாக்ஷன் எதுவுமே ஸ்டார்ட் ஆகல அப்படின்னா நான் என்ன பண்ணுவேன்? From I1 you can We should add a new Yes, node new name branch to itself I3. you can draw. Yes or no? புது branch கிரியேட் பண்ணிடலாமா? I1, I3. Correct? Correct or not? புரிஞ்சுதா? Okay. So everything is same. I1 what is the count? 2. I5 is 1. I4 is 1. Here I4 is 1. Inge I3 is 1. I1 is, what is the count of I1 here now? 1. 1. 1. What is the count of I3? 1. அவ்வளவுதான். புரிஞ்சுதா? Clear with this? Clear or not? சொல்லுங்கப்பா. Yes, ma'am. T600 சொல்லுங்க. T600. What is T600, ma? I2, I3. I2, I3. What is the L order of T600? I2, I3. I2, I3. Good. Shall we update the same? I2, I3 already இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நம்மளதுல. I2, I3 is already available. Yes or no? Shall I update the same thing? இங்க நான் yellowல update பண்றேன் இந்த yellow transaction. சரியா? 4 will become 5 and this 1 will become 2. Will you agree? Will you agree? Yes, ma'am. Okay. I'll go for the one more pen. இதுக்கப்புறம் வரதெல்லாம் கொஞ்சம் நான் இதுல அப்டேட் பண்ணிக்கிறேன் பசங்களா. Okay. Orange I'll take. T700. What is the transaction T700, ma? I1, I3. I1, I3. Okay. What is the L order of T700? I1, I3. Same thing. I1, I3. I1, I3, it's already available. So now I'm just updating in the same table, same tree. See, you have to draw the step-by-step tree. Idile update பண்ணிடாத பசங்களா. Okay. I'll go for T800. What is T800, ma? What is T800? I1, I2, I3, I5. I1, I2, I3, I5. What is the L order of T800? I2, I1, I3, I5. I2, I1, I3, I5. Good. Okay, what is the updation I need to do in the tree? I1, I2, sorry, I2, I1, I3, I5. I2, I1, I2, I1, I3, I5. Then I need to construct a new branch over here below to I1. Yes or no? ஆமா தானே? அப்ப நான் புது ட்ரீ கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணிட்டுமா? ஓகே, இருந்தாலும் நான் இதிலே போடுறேன். I2, I1. Here I3 will come. Then what? I5 will come. Yes or no? Ma'am, Ah. ma'am, can the order of I3 and I1 be changed, ma'am? Because they have same. See, yeah, yes, you can change. I3 and I5 Ma'am, same in the sense. I5, I3 also you can write. Nothing wrong. I mean I1 and ma'am, and then from I2, I3 also I can add a branch I1, I5. Yes, yes, you can. Okay, ma'am. You can. Anyway, one new branch will be included below to I1. That's all. Okay.
Okay, ma'am. But the thing is that till now we are just following this I1 if both the things are same, support count are same, then the designation order we are just following. When you see எல்லாத்துலயுமே அப்படிதான் ஃபாலோ பண்ணிருப்போம். இப்போ I1 I3 ரெண்டுமே சேமா இருக்கு, இல்லை I2 I3 ரெண்டுமே சேமா இருக்கு அப்படின்னா then designation order the 2 and 3 we will be following. அது ஃபாலோ பண்ண கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணுங்க. அப்ப ஒரு இடத்துல அந்த மாதிரி ஃபாலோ பண்ணீங்கன்னா இன்னொரு இடத்துல வேற மாதிரி ஃபாலோ பண்ணீங்கன்னா ட்ரீ தப்பாயிடும். ஓகே, Okay, ma'am. சொல்றது புரியுதாடா? Okay, ma'am. Understood. இப்போ I1 I3 ரெண்டுமே சப்போர்ட் கவுண்ட் சேம்னா டெசிக்னேஷன்ல I1 முதல்ல இருக்கு, I3 செகண்ட் இருக்குன்னா அந்த ஆர்டர் ஃபாலோ பண்றோம்னா அதே மாதிரியே எல்லாத்தையும் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. நீங்க Okay, ஒரு ma'am. இடத்துல I5 I3 ஃபாலோ பண்ணீங்கன்னா அதே மாதிரி தான் எல்லா இடத்துலயும் ஃபாலோ பண்ணும். வேற இடத்துல மாத்திட்டீங்கன்னா கன்ஃபியூஸ் ஆயிடும் ட்ரீ. ஓகேவா? அந்த மாதிரி பண்ணக்கூடாது. அதனால தான் என்ன பண்ணணும்னா ஒரு ஏதாவது ஒரு ஆர்டர் வச்சுக்கோங்க, அந்த ஆர்டர் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, ரைட். இப்போ I5 ஓட கவுண்ட் என்ன? நியூ கவுண்ட். வாட் இஸ் த கவுண்ட் ஆஃப் I5? It is 1. Yes or no? ஆமாவா? ஏதாவது சொல்லுங்கப்பா. What is the Yes, count of ma'am. I5? Yes. What is I5 the is count 1. of I3? 1. 1. Okay. What is the count of I2? Sorry, I1. It 3. will become 3. What is the count of I2? 6. 6. அவ்வளவுதான், முடிஞ்சா? மீதி எல்லாம் அதுவே மெயின்டைன் ஆகும். Okay. Let's go for T900. T900. What is the transaction of T900? சொல்லுங்க. I1, I2, I3. I1, I2, I3. What is the L order of T900, ma? I2, I2, I1, I3. அவ்வளவுதான். இந்த பேட்டர்ன் ஆல்ரெடி இருக்கா நம்ம ட்ரீல? I2, I1, I3. Yes, ma'am. Yes, it is available. So we can change it. I2 will become 7. Then I1 will become 4. Then I3 will be 2. Will be 2. Okay, right? Shall I redraw the tree once again for you so that we can move to the next step of the algorithm? So initially it is null. Kindly cross verify. So this is I2. What is the count of I2, ma? 7. Okay. This is I1. What is the count of I1? 4. 4. Okay. This is I3. What is the count of I3? I think that is I5, ma'am. I5, vada? Okay. I5. Okay. I5. What is the counter? 1. Okay. This is I4. What is 1. the count? 1. This is I3, right? Yes, ma'am. What is the count? That should be 2. 2. I5. I5, 1. 1. Okay. Inge? I4. 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 1. Either? I3, 3. I3. 3 ada? Yes, ma'am. Sure? Yes, ma'am. ஓகே. ஏன்னா கடைசி டிரான்சாக்ஷன் I3 நடந்திருக்கு. அப்ப இது 3 ஆயிடும். 3 2 பார்த்துக்கோங்க ஒழுங்கா. சரி, ஓகே ஓகே. எனக்கு தெரிஞ்சு இது I3 இந்த கவுண்ட் பாருங்க, செக் பண்ணுங்க. 2 தான் கடைசியா நம்ம அப்டேட் பண்ணனும். 2 தான் வருது. சாதனா கிராஸ் வெரிஃபை பண்றா. Okay, ma'am. Okay. 2. I3 is 2. ஓகே. இது வந்து என்னதுமா? இது I1 இல்லையா? I1 is 2. I1 2, I3 2. I3 2. So I have redrawn the tree. Ma'am, can ask somebody to cross check if the final thing is right? So initially L order எடுத்துக்கோங்க. What is the L order? What is the count of I2, I1, I3, I4, I5? L orderல count என்ன கொடுத்துருக்கோம் ஒன்னுத்துக்கும் பாருங்க. I2 count என்ன?
இல்லம்மா. 7. 7. What is the count of I1? 6, ma'am. I3? 6. I4? 2. I5? 2. அவ்வளவுதான்டா. இப்போ I2 பாருங்க 7 இருக்கா இங்க? See the tree. I2 is 7. Yes, ma'am. What is the count of I1? 6. 6. Now you check wherever I1 is available, you just add all those support count and whether it is coming to the 6 or not. I1 here is 2, here is 4. So 4 plus 2 is 6. So I3 is 6 over here. So 2, 2, 2. 6 is over. I4 is 2. I4, 1 here, 1 here. So 2. I5 is 2 here. 1 here, 1 here. So 2. So final tree is correct. Correct? புரிஞ்சுச்சா? Yes, ma'am. Okay, so the first step is over. What is the first step I told you? First step என்ன சொன்ன? Generation of FP tree. முடிஞ்சதா? Tree புரிஞ்சிருச்சா? Any doubt? No doubt, no? ஏதாவது டவுட் இருக்கான்னு கேக்குறேன். இது வரைக்கும் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? அதுல ஏதாவது டவுட் இருக்கா? இது வரைக்கும் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? கொடுத்த டிரான்சாக்ஷன்ஸ் எடுத்துக்கிட்டோம். எடுத்துட்டு எத்தனை ஐட்டம்ஸ் இருக்கோ அந்த ஐட்டம் சிங்கிள் ஐட்டம் செட்டை ஜென்ரேட் பண்ணிக்கோ. அதோட சப்போர்ட் கவுண்டை டேட்டா பேஸை ஸ்கேன் பண்ணி எழுதி அதை வந்து டிசெண்டிங் ஆர்டர்ல அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சுக்கோ. இப்போ டேட்டா பேஸை செகண்ட் டைம் நம்ம ஸ்கேன் பண்ண போறோம். ஸ்கேன் பண்ணி அந்த டிரான்சாக்ஷன்ஸ்ல ஒரு டிரான்சாக்ஷனா எடுத்து அதுக்கு நம்ம ட்ரீ கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ண போறோம். அதுக்கு முன்னாடி அந்த டிரான்சாக்ஷனை எல் ஆர்டர்ல அரேஞ்ச் பண்ணிட்டு ட்ரீயை கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணணும். அவ்வளவுதான். ஒவ்வொரு தடவையும் ட்ரீ கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணும்போது அந்த டிரான்சாக்ஷனோட ஐட்டம்ஸ்க்கு ஏத்த மாதிரி நம்மளோட கவுண்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டே வரும். அவ்வளவுதான். புரிஞ்சா? புரிஞ்சுதா? Clear or not? Clear, ma'am. Okay. Shall we move to the next step? What is the next step I told you? What is the next step? என்ன next step சொன்ன நானு? Mining of conditional. Yes, mining of the pattern. இப்போ frequent pattern இதுல இருந்து நம்ம மைன் பண்ண போறோம். அதுதான் நம்மளோட வேலை. ஓகே. லெக்சிகோகிராஃபிக் ஆர்டர்ல எந்த ஐட்டம் முதல்ல கடைசியா இருக்கு? Come on, tell me. What is the item which is available in the lexicographic order at the last? I5. I5. அவ்வளவுதான். அந்த I5 முதல்ல எடுங்க. அதுக்கு முன்னாடி இந்த டேபிள் எடுத்துக்கோங்க. The table will have your item, your conditional pattern base, and conditional FP tree, and your frequent patterns or frequent item sets. கேம்பர் என்ன கொடுத்திருக்காரோ அதே பேரே கொடுத்துருவோம். frequent patterns கொடுத்திருக்காரு. ஓகே. So first I will be taking the last item in the lexicographic order. The last item is I5. அவ்வளவுதான். Now you scan the FP tree. Wherever I5 is available, those nodes you take. இப்போ I5 எங்க இருக்குன்னு பாரு. இங்க இருக்கு. Okay, here and also here. Yes or no? Any other places? I5 இங்க பார்க்கறேன். Total count 2 மேட்ச் ஆயிருச்சு. அப்ப இந்த ரெண்டு இடத்துல தான் I5 இருக்கு. கரெக்டா? ஆமாவா? Yes, ma'am. ஓகே. அப்படியே பேக் ட்ராக் பண்ணுங்க அந்த பிரான்ச். இப்போ இந்த பெரிய பிரான்ச்சை நான் பேக் ட்ராக் பண்றேன். பேக் ட்ராக் பண்ணா என்னென்ன ஐட்டம்ஸ் இருக்கு பாரு. I3, I1, I2. ஓகே. I2, I1, I3. அதை அப்படியே எழுதுங்க. அதுதான் கண்டிஷனல் பேட்டர்ன் பேஸ். The pattern available in this particular root is எப்படி எழுதுறேன்னு பாத்துக்கோ. ஐட்டம் செட். ஓகேவா? ஐட்டம் செட் ஸ்டார்ட் ஆகுது. The first item set I'm just writing. I2, I1, I3. Yes? Clear? இந்த பேட்டர்ன் எடுக்கிறேன்ப்பா. This one I'm just taking. Okay? So in this, firstல இருந்து எழுதணும். நல் நோடு கீழல இருந்து எழுதணும். I2, I1, I3, colon 1. அவ்வளவுதான். Clear? ஏன் இந்த 1 எழுதுறேன்னா அந்த I5 நான் எழுதல. அதுக்கு பதில் என்ன எழுதுறேன்னா I5 ஓட கவுண்ட் என்ன இருக்கு இந்த எண்ட்ல? What is the count of I5? What is the count of I5 in the end of the? Yes, that time writing. Okay, 1 முடிஞ்சது. அடுத்தது எப்படி எழுதணும் இப்ப சொல்லுங்க பார்க்கலாம். அடுத்தது எப்படி எழுதணும்?
இங்க இருக்கு I5 I2 I2 I1 I2 I1 என்ன I2 எழுதணும் I1 I2 colon I1 1. கோலன் 1 புரிஞ்சுதா? இப்போ இந்த ஐட்டம் செட்டை நான் க்ளோஸ் பண்றேன். clear with this? Yes, Okay, ma'am. okay. So I5 எடுத்துக்கிட்டேன். அந்த பிரான்ச்ல அந்த பேட்டர்ன்ல எங்க இருக்கு, FP growthல எங்க இருக்குன்னு பார்க்க போறேன். அந்த பேட்டர்னோட அந்த பிரான்ச்சை ஃபுல்லாவே எழுதிட்டு அந்த ஐட்டமை நான் அங்க எழுத மாட்டேன், அதுக்கு பதில் அதோட கவுண்ட் எழுதிக்கிறேன். அதான் கண்டிஷனல் பேட்டர்ன். இந்த பேட்டர்னை நான் வந்து ரைட் பண்ணிட்டேன். இப்போ கண்டிஷனல் FP ட்ரீ அப்படிங்கிறது என்ன தெரியுமா? நவ் ஐ எம் ஜஸ்ட் ரைட்டிங் இன் திஸ் ஒன் டெசிக்னேஷன் பார்த்துக்கோ. நவ் the items which are all frequent, what is the support count we have fixed for this database in the a priori algorithm? What is the minimum support threshold we have fixed? 2. அது எடுத்துக்கலாம் நம்ம. Minimum support count is 2. Now, what are all the items available in this conditional pattern base? I1, I2, I3. Yes or no? Now I'm taking I3. I3, what is the count? You see, I3 is only one time. Is it frequent? Is it frequent? No, ma'am. No. Now you take I1. I1 is 1 over here and 1 over here. So total count of I1 is? Total count of 2. I1 is 2. Okay. Now, what is the count of I2? What is the total count of I2? 2. Here it is 1, here it is 1. So totally 2. புரிஞ்சுதா? மினிமம் சப்போர்ட் த்ரெஷோல்ட சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணாத ஐட்டம்ஸ் நான் இங்க எழுத மாட்டேன். அதுதான் கண்டிஷனல் FP ட்ரீ. ஓகேவா? இப்போ இதுல இருந்து frequent patterns எப்படி கிரியேட் பண்றதுன்னு பார்க்கலாம். Now you see the frequent pattern, that is frequent item set I'm going to create, which is nothing but now you see I2 can be combined with I5, I1 can be combined with I5, and also what I1, I2 can be a separate thing also. Yes or no? Yes or no? ஆமா தானே? செப்பரேட் ஆவும் எழுதலாம் தானே? இங்க பாருமா, இதுதான் ஐட்டம். Now you take this item, now you combine with this item. இதையும் நான் கம்பைன் பண்ண போறேன், அவ்வளவுதான். Okay, so when I combine, I will get I1, I5, then I2, I5 I will be getting. Okay, what is the count of I1, I5 in the original database? See there. ஒரிஜினல் டேட்டாபேஸ்ல I1, I5ன்ற கவுண்ட் எத்தனை தடவை வருதுன்னு கேக்குறேன். 2 ma'am. 2 times, அவ்வளவுதான். அதே மாதிரி I2, I5 பாரு 2 ma'am. 2 times. அப்புறம் இன்னொரு ஐட்டம் நம்ம விட்டுட்டோம், அது என்னது? I1 I2. இல்லடா, I1, I2. I1, I2 எத்தனை தடவை வருது? இல்ல, இது ரெண்டுத்துக்குள்ளே போடுறதுங்கிறது ஓகே, இட் இஸ் feasible only. அது எத்தனை தடவை வருது பாருங்க. ஓகே, லிசன் நல்லா கவனிச்சுக்கோ. இந்த I1, I2 இதுக்குள்ளே இருக்கிற அந்த பேட்டர்ன் நம்ம போட வேணாம். I5 ஓட கம்பைன் பண்ற அந்த பேட்டர்ன் மட்டும் போடுங்க. So if you combine 3 item sets also, you will be getting I1, I2, I5. Will you agree? Will you agree? Yes, ma'am. I1, I2, I5, how many times it is occurring in the database? Check it out. 2. So all are satisfying the minimum support threshold. So இதெல்லாம் frequent patterns. Clear with this? Clear? இப்போ இதுக்குள்ளவே I1, I2 மட்டுமே இருக்கிற மாதிரி நம்ம எழுதக்கூடாது. எப்போதுமே இந்த பேட்டர்னோட கம்பைன் பண்ணி, தட் இஸ் த எண்ட் ட்ரீல நம்ம எடுத்தோம் இல்லையா, அதோட சேர்த்தி தான் நம்ம எழுதணும். I mean, you should not write I1 separately, I2 separately, or I1, I2 separately. You should combine all these things along with I5. Those patterns alone you have to write here as frequent patterns. Okay? புரிஞ்சுதா? Okay. L orderல அடுத்த ஐட்டம் என்ன? I5 முடிச்சிட்டோம். What is the next item available in the L order? I4. Okay. So scan the tree now. I4, where it is available? I4 பாருங்க எங்கெல்லாம் இருக்கு? இங்க இருக்கு. Okay, I'll change the color of the pen. I4 is available here. I4 is also available here. Yes or no? How I'll be writing here? இங்க நான் எப்படி எழுதுவது சொல்லி பார்க்கலாம். Conditional pattern. I2 colon 1. Yes, I2 colon 1. How you are writing this? I4 is available here. You have to backtrack and you have to come down. I2 and then I4. I4 you should not write. Instead of that, you have to write the count. Yes. Okay. What is the next one? I2 comma I1 colon 1. I2 comma I1 colon 1. Yes, clear with this? The pattern புரிஞ்சுதா?
புரிஞ்சுதா? ஏதாவது ஆமா இல்ல சொன்னா இன்னொரு தடவை சொல்ல போறேன். இல்ல உனக்கு புரியுற மாதிரி எப்படி சொல்லணுமோ சொல்லுவேன். கிளியர்? Understood, ma'am. ஓகே. கண்டிஷனல் FP ட்ரீ சொல்லுங்க அதுக்கு. Now I'll take what are all the items available in conditional I1, I2. So I2 I will be taking. I2, what is the count? 2. 2. The next one is I1. I1 doesn't satisfy the minimum support threshold, so I will not combine. Okay, right? Clear? So frequent patterns எழுதலாமா? How I'll be writing the frequent pattern? This should be combined with this. Yes or I2 no? and I4. I2, I4, that's all. I2, I4. What is the count now? இங்க என்ன count 2. கொடுத்துருக்காங்க? 2. அவ்வளவுதான். Okay. So it satisfies the minimum support threshold. Okay, that's all. What is the L order value next available in the table, ma? L orderல கடைசில இருந்து I3 எடுத்துப்போம். Okay. Now you go to the tree. Treeல I3 எங்க இருக்கு பாருங்க. I3 is available in 2 places. Yes or no? 2 placeல இருக்கு. எங்க I3 2 placeல இருக்கா இல்ல 3 placeல Ma'am, இருக்கா? 3 places. 3 ma'am. places, ma'am. 3 places இருக்கு. எங்கன்னா இங்க ஒன்னு இருக்கு, இங்க ஒன்னு இருக்கு, இங்க ஒன்னு இருக்கு. ஓகே. இப்போ I3 யோட கவுண்ட் எப்படி எழுதுறது? இப்போ கண்டிஷனல் பேட்டர்ன் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். I3. What is the pattern you are getting for I1 colon 2. I1 நாடா? Yes, இது ma'am. இது I1 சொல்றீங்க. colon Okay. 2. I1 colon 2. I2 colon 2. என்னடா புரியல? I2 colon 2. I2 colon 2. Okay. I2 I4 colon 2. Sorry da. I2 I4 colon 2. I2 I4 Sorry, I2 I1 colon 2. I2 I1 colon 2. யூஸ்வலா நம்ம கண்ணுக்கும் மூளைக்கும் ஒரு பிரெயின் டேமேஜ் எப்போ நடக்கும்னா when numbers are mixed up. இங்க இருக்கும்போது நம்ம கவுண்ட் எழுதணும்னு நினைப்போம், அந்த டெசிக்னேஷன் எழுதிடுவோம். இது யூஸ்வலா நடக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி ஆகாம பார்த்துக்கோங்க. நம்ம எழுதும்போது என்ன பண்ணுவோம், இந்த கவுண்ட் இஸ் 4 இங்க இருக்கு அப்படின்னா நம்ம இந்த கவுண்ட் எழுதாம அந்த நம்பர் எழுதிடுவோம். I1ன்ற டெசிக்னேஷன்ல 1 இருக்குன்னா 1 எழுதிடுவோம். அந்த மாதிரிலாம் நடக்காம கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க. ஓகே, ரைட். நவ் லிசன் கேர்ஃபுல்லி. இங்க ஒரு விஷயம் நம்ம கவனிக்கணும். There are 2 subtrees available for in this FP tree. Will you agree? Idu oru subtree. When I take, this is one subtree. Okay, and this is another subtree. Okay. அப்போ அவங்க எப்படி டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணிருக்காங்கன்னா, இங்க எழுதும்போது அதுல ஒன்றும் பெரிய டிஃபரன்ஸ் கிடையாது. பட் அவங்க அந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க, அதை நம்ம அப்படியே ஃபாலோ பண்ணிப்போம். என்னன்னா, so the patterns, for example, I2 I1 and then this I2, this one and this one are from one subtree and this is from another subtree. Yes or no? This is subtree 1, these two are subtree 2. ஆமா தானே? ஆமாவா இல்லையா? Yes, ma'am. எழுதும்போதும் அப்படியே எழுத சொல்றாங்க. எப்படி? Listen carefully. Now, what are all the items I can write here for the conditional base? What are all the items I can write here? I1, I2. I1, I2. So what is the value of I2? 4. 4. Okay. The 4, that is this I2 is available in the same subtree. So you can write I2 as 4 directly. Okay. And what about I1? For this subtree alone. For this subtree alone is 2. And the remaining no, that you have to write separately. அவ்வளவுதான். இதை மட்டும் கொஞ்சம் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணி எழுதிக்கோங்க. நல்லுலேருந்து பிரியிற அந்த 2 சப்ட்ரீஸ்ல இருக்கக்கூடிய 2 டிஃப்ரெண்ட் வேல்யூவை 2 டிஃப்ரெண்ட் பேட்டர்னா எழுதணும் நாம. அவ்வளவுதான். பட் ஃபைனல் கம்பைன் பண்ணும்போது அதுல எந்த டிஃபரன்ஸும் கிடையாது. ஓகே, இங்க நீங்க எழுதினாலும் அதுக்கு ஒரு பெரிய இது கிடையாது. பட் they are just separating and differentiating the count. That's all. Now you tell me how you can combine these values. What are all the value you can get here? I2, I1, I3, I2, I3. I2, I3 is one count. Okay. Next one is I1, I3. Next one? I1, I2, I3. I1, I2, and I3.
I2, I3, what is the count? I2, I3. I2 ஓட count என்னங்க? 4. 4. I1, I3. இங்க எழுதும்போது you have to combine 2 plus 2 எழுதிக்கணும். அவ்வளவுதான். I1, I3. Okay, I1, I3. I1, I3 totally when you see, இதை நீங்க எப்படி கூட எழுதலாம். I1, I3 alone when you see I1, I3 is only 2 நம்ம சொல்றோம். But total count you have to write it as 4. I1 ஓட count இங்க 2, இங்கேயும் 2. Therefore you have to write it as what? Write it as 4. 4. I1, I2, I3. Then I1, I2, I3. So the minimum value you have to take. 4, 2 னு ரெண்டு வேல்யூ இருக்கு. You have to take what? This 2 alone. I1, I2, I3 is actually what? 2. Listen carefully. இதை வந்து நீங்க செக் பண்றதுக்கு உங்களோட ஒரிஜினல் டிரான்சாக்ஷன் டேட்டாபேஸ்ல தானே செக் பண்ணுவீங்க. செக் பண்ணுங்க. I2, I3, how many times it is occurring in the database? Tell me. I2, I3. 4 times, ma'am. Okay. I1, I3. 4 times, ma'am. I2, I1, I3. That is I1, I2, I3. 2 times. 2 times. Okay. Is it clear? For doing this, you can scan the original database. That's what we did. Okay. What is the next item available in the table at the last? 1. I1. Pulama. Right. I1. When you scan the tree, I1 is available in how many places? In 2 places, here and here. Yes or no? When you track this right hand side branch, the previous node was null. So there is no need to write anything for this I1 colon 2. Now come for this I1 equal to 4. So the previous value is what? I2. I2. Okay. I2. That's all. No other thing, right? So you can write it as I2. What is the count available in I1? It is 4. Yes? We can write it as 4. Now, what is the pattern you will be writing here? I2 colon 4. So when you combine here, I2 will be combined with I1. Scan the original database and tell me what is the count of I2 at the I1. Maximum. I2, I1 oda count என்னமா? What is the count of I2, I1? 4, ma'am. 4. Okay, clear? So now these are all the frequent patterns. இப்போ இந்த frequent patterns a priori ஓட கம்பேர் பண்ணுங்க. I1, I5, 2 வருதான்னு பாருங்க. I2, I5, 2. I1, I2, I5 is 2. I2, I3 is 4. I2, I4 is 2. I1, I3 is also 4. I1, I2, I3 is 2. I2, I1 is 4. These patterns will also be available in a priori algorithm. Yes? Clear? Clear with this FP tree? புரிஞ்சுதா? Yes, ma'am. Okay. Any doubt? So what we did here, in order to overcome the disadvantage of a priori algorithm, we are just moving for this FP tree where we are generating only minimal amount of candidates and we are scanning the original database in the minimal manner. So for this, there are 2 steps. First, we will be generating the FP tree and the second step is we are just mining the tree in order to generate the frequent items or the patterns. So first, you will be scanning the original database and generate the single item sets and get the support count and arrange them in the L order. So depending upon this L order, you just construct the tree by scanning each and every transaction. And finally, you have to construct this or you have to generate the frequent patterns by mining the tree by following this L order. L order la கடைசியில் என்ன வேல்யூ இருக்கோ அதுல இருந்து வரணும். Okay, I2 வந்து எடுங்க. Finally, we will have I2 SR no. The tree I2 னு ஒன்னு விட்டுட்டோம் நம்ம.
I2 பாருங்க, where it is available. I2 பாருங்க, ட்ரீல I2 எங்க இருக்கு? இங்க இருக்கு. இதுக்கு பின்னாடி போனா என்ன இருக்குமா I2க்கு? null. அதனால நம்ம அதை ஜெனரேட் பண்ணல. சரியா? So there the algorithm stops. Okay, clear? புரிஞ்சுதா? ஏதாவது சொன்னா தானே Clear, தெரியும். ma'am. ஓகே. Clear, ma'am. I'll take attendance. Okay, ma. Thank you. You can leave. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.